Certo, voderido e oponto, todo mundo adora a idea de alienígenas. Hollywood adora. Os tabloids adoram. Há pessoas que passam a vida inteira olhando para o sul, esperando, e eu entendo isso. Realmente entendo. O universo é vasto, é antigo, e é completamente natural perguntar. Será que estamos sozinhos aqui? Mas hoje eu quero que vocês param de pensar como roteiristas de ficção científica e comecem a pensar como físicos. Porque quando você faz isso, quando você realmente senta e pensa nos números, nas distâncias, nas leis da física, no que a matéria e o tempo e a cosmologia nos dizem sobre o problema, a pergunta sobre alienígenas muda completamente. Não é mais onde estamos. A pergunta se torna: vocês realmente entendem como é impossível que eles nos encontrem? Então deixa eu construir isso com vocês passo a passo. Eu vou começar pelo caminho, não pelo caminho dramático, mas pelo caminho real. O caminho da física. Olham para o universo observável. Tudo que podemos ver com telescópios, tudo que está dentro do nosso horizonte cósmico, tem raio de aproximadamente 46 bilhões de anos-luz. Agora, 46 bilhões de anos-luz é número que a mente humana simplesmente não processa. Vou tentar colocar em perspectiva. A distância de Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Ano-luz, a distância que a luz percorre em ano, é cerca de 5 trilhões de quilômetros. Trilhão. Já não conseguimos visualizar isso. Agora multiplicam isso por 46 bilhões. O número fica tão grande que começa a perder o sentido. E olha, essa é apenas a parte do universo que podemos observar. A parte real, a totalidade do universo, pode ser muito maior, pode ser infinita. E eu digo isso sem exagerar, pode ser literalmente infinita. Agora, nesse espaço vasto existe uma quantidade absurda de galáxias. Estimamos algo em torno de 2 trilhões de galáxias no universo observável. 2 trilhões. Cada galáxia com centenas de bilhões de estrelas. E em torno de muitas dessas estrelas, planetas. Então quando vocês me perguntam Susskind, será que há vida lá fora? A minha resposta honesta como físico, eu não sei. Mas a probabilidade de que a vida não exista em algum outro lugar desse universo me parece muito pequena. O universo é grande demais. A química é universal. O carbono, a água, as moléculas orgânicas. Encontramos essas coisas em cometas, em nebulosas, em meteoritos. A química da vida não é fenômeno exclusivo da Terra. Mas aqui está onde o raciocínio popular comete erro enorme. Erro que eu vejo repetido em programas de televisão, em documentários, em artigos de revistas. As pessoas confundem a vida pode existir em outros lugares como alienígenas veio nos visitar. E essas duas afirmações não têm quase nada a ver uma com a outra. Absolutamente nada. E é exatamente isso que eu quero explicar hoje. Vamos falar de velocidade. A velocidade mais rápida que existe no universo é a velocidade da luz. Isso não é uma limitação tecnológica. Não é uma questão de engenharia que dia poderíamos superar com motores melhores. É uma lei fundamental da física. Albert Einstein nos mostrou isso em 1905 e depois de mais de 100 anos de experimentos. Nunca encontramos uma única via que a velocidade da luz é aproximadamente 300.000 km por segundo. Parece rápido, certo? Em uma escala humana, é absurdamente rápido. A luz viaja da Terra à Lua em pouco mais de segundo. Viaja do Sol à Terra em pouco mais de 8 minutos. Mas agora aplicamos isso às escalas do universo. A estrela mais próxima do nosso sistema solar é Próxima Centauri. Esta a cerca de 2 anos-luz de distância. Isso significa que mesmo viajando à velocidade da luz, que rápido, não é possível para objetos com massa. Uma viagem de ida a Próxima Centauri levaria 2 anos. Uma sonda enviada com a tecnologia atual
Digamos a Voyager 1K ao objeto mais distante já lancado pela humanidade, viajando a cerca de 17 km por segundo, levaria aproximadamente 73 mil anos para chegar à próxima Centauri. 73 mil anos. Não estamos falando de problema de combustível. Estamos falando de uma escala de tempo que não tem paralelo na história de nossa espécie. E próxima Centauri é nossa vizinha. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz. Viajando a velocidade da luz, levaria 100 mil anos para atravessá-la de ponta a ponta. E a galáxia de Andrômeda, a galáxia espiral mais próxima de nós, está a 5 mil de anos-luz. 2,5 mil de anos viajando a velocidade da luz. E a velocidade da luz é o limite absoluto do universo. Então, quando alguém me diz que alienígenas estão nos visitando agora, a primeira pergunta que faço é de onde? Se virem de outro sistema solar dentro de nossa galáxia, de qualquer distância significativa, estamos falando de viagens que duram séculos, milênios, dezenas de milênios, mesmo numa velocidade que a física torna impossível. E se virem de outra galáxia, estamos no domínio de ficção científica pura. Neociência especulativa. Ficção. Agora, alguém vai me dizer, mas e os buracos de minhoca? E a dobra espacial? E o warp drive? Então vamos falar sobre isso honestamente, porque eu acho que as pessoas merecem uma resposta honesta, não uma resposta dismissiva. Os buracos de minhoca, ou pontes de Einstein-Rosen como são chamados matematicamente, são solucos das equações de relatividade geral de Einstein. Eles existem no sentido de que não são matematicamente proibidos. Mas existir matematicamente como soluco de uma equação é muito diferente de existir na realidade física. Todos os buracos de minhoca que conhecemos na teoria são extremamente instáveis. Eles colapsam quase instantaneamente. E para mantê-los abertos o tempo suficiente para qualquer coisa passar por eles, você precisaria de algo chamado matéria exótica com energia negativa. Não sabemos se isso existe. Nunca foi observado. É uma hipótese especulativa dentro de uma hipótese especulativa. E mesmo se os buracos de minhoca fossem estáveis, você precisaria primeiro construí-los, então navegar eles, então atravessá-los para ser número ponto específico que você escolheu no outro lado do universo. O número de problemas de engenharia não resolvidos aqui é tão grande que se torna difícil de discutir seriamente. E eu não descarto a ideia absolutamente, porque a física nos surpreende. Mas confiar nela como explicou para visitas de alienígenas é como dizer que podemos chegar ao Brasil do Bronx pulando, porque pulando você sai do chão. E a viagem mais rápida do que a luz. A dobra espacial, o warp drive? Bem, a relatividade restrita de Einstein é muito clara. Objetos com massa não podem atingir a velocidade da luz. Conforme um objeto se aproxima da velocidade da luz, a energia necessária para acelerá-lo mais ou menos sem limite. Para atingir exatamente a velocidade da luz, você precisaria de energia infinita. Isso não é uma barreira tecnológica. É a estrutura do espaço-tempo. O universo simplesmente não funciona de outra forma. Existe uma proposta teórica chamada drive de Alcubierre, que envolve contrair o espaço à frente de uma nave e expandi-lo atrás, movendo efetivamente a nave mais rápido do que a luz sem a nave se mover de verdade. É inteligente. Matematicamente é coerente. Mas requer uma quantidade de energia negativa que não temos razão para acreditar que seja possível gerar, e viola provavelmente princípios de causalidade profundos. Não é uma solução de engenharia que está esperando ser construída. É um exercício matemático que nos desmonta sobre os limites de relatividade geral. Então o problema de velocidade é real e é profundo. Mas há outro problema que as pessoas raramente consideram, e que é ainda mais fundamental, o problema do tempo. O universo tem cerca de 13
8 bilhões de anos. A Terra tem cerca de 5 bilhões de anos. A vida inteligente, na forma que reconhecemos como humana, tem talvez 200 mil anos. A civilização tecnológica tem menos de 10 mil anos. A nossa capacidade de transmitir sinais de radio, de produzir algo detectável no espaço, tem menos de 150 anos. Agora pensam no seguinte: uma civilização em outro planeta, em outra estrela, existe num tempo próprio. Ela surge, se desenvolve, talvez dura tempo, e desaparece. Ou se transforma em algo que não reconheceríamos. A sobreposição temporal entre a existência deles e a nossa é fator enorme no problema. Para que eles nos visitam, ou para que possamos detectar ao outro, precisamos existir ao mesmo tempo, ou pelo menos numa janela temporal razoável. No Universo de 8 bilhões de anos, essa janela pode ser minúscula. E aqui chegamos ao Paradoxo de Fermi. E é algo que eu quero abordar com cuidado porque é que é frequentemente mal compreendido. Enrico Fermi era físico brilhante. Em 1950, durante o almoço em Los Alamos, ele fez uma pergunta simples. Se o universo é tão vasto e tão antigo, e se a vida inteligente pode surgir em outros planetas, então onde estão todos? Por que não vimos evidências de nenhuma civilização avançada? Por que o sul está em silêncio? Essa é uma pergunta genuinamente boa. E há muitas possíveis respostas, nenhuma delas envolvendo naves espaciais sobre Las Vegas. Há uma hipótese que chamo de o grande filtro. A ideia é que em algum ponto da evolução de uma civilização tecnológica, há uma barreira imensa, algo que elimina quase todas as civilizações antes que elas consigam expandir pelo espaço. Pode ser o surgimento da própria vida, que talvez seja extremamente raro. Pode ser o salto de vida unicelular para a multicelular, que leva mais de 3 bilhões de anos na Terra. Pode ser o surgimento da consciência e da inteligência. Ou pode ser uma barreira que ainda está à nossa frente. Uma guerra nuclear, uma pandemia, uma catástrofe climática, inteligência artificial neo-alinhada. Qualquer coisa que acabaria com uma civilização antes que ela pudesse viajar entre estrelas. Se o grande filtro está atrás de nós, somos incrivelmente afortunados. Se está à nossa frente, a situação é sombria. Mas há outra resposta ao paradoxo de Fermi, que é muito mais provável, e que está diretamente ligada ao que estávamos discutindo sobre distâncias. Talvez eles existam, mas as distâncias simplesmente tornam qualquer comunicação ou contato praticamente impossível numa escala de tempo humana. Pensem assim, a luz que sai da Terra hoje, os sinais de radio, as transmissões de televisão, as comunicações digitais, estão se expandindo em todas as direcções numa bolha que atualmente tem raio de cerca de 150 anos-luz. Número universo de 100 mil anos-luz só dentro da nossa galáxia. Essa bolha abrange uma fração minúscula do espaço. E esses sinais enfraquecem conforme se expandem. O quadrado de distância dobra a distância, o sinal fica 4 vezes mais fraco. Neolinear, quadrático. A 150 anos-luz, nossos sinais mais fortes mal são detectáveis acima do ruído de fundo. Então se há uma civilização a 500 anos-luz de distância, eles não receberam nenhum sinal nosso ainda. Se há uma a 1000 anos-luz, não perdo. E assim mandam uma resposta agora ao nosso primeiro sinal de radio, que saiu há 150 anos. A resposta chegaria daqui a 1000 anos. Contado em escala cósmica é uma empresa de buracos, não de episódios de televisão. Agora quero ir para algo que é profundamente interessante e que poucos programas de divulgação científica discutem com seriedade, que é a questão do ajuste fino do universo e o que ele nos diz sobre a raridade da vida inteligente. Eu passei décadas trabalhando em teoria das cordas e no que chame de paisagem cósmica ou cosmic landscape.
E uma coisa que me impressiona profundamente é o quanto a vida, especialmente a vida complexa, é sensível às constantes fundamentais da física. Vejam só, o universo tem certas constantes. A constante gravitacional, a massa do elétron, a carga do elétron, a constante cosmológica, que governa a expansão do universo, a constante da estrutura fina, que governa como a luz interage com a matéria. Essas constantes têm valores muito específicos. E se você os perturba, mesmo levemente, o universo muda de formas que tornam a vida impossível. Se a constante gravitacional fosse pouco maior, as estrelas queimariam seus combustíveis tão rápido que não haveria tempo para planetas se formarem e a vida evoluir. Se fosse pouco menor, as estrelas não formariam. Se a constante cosmológica fosse pequeno maior do que o universo teria se expandido tão rapidamente logo após o Big Bang, que a matéria nunca teria tido tempo de se agrupar em galáxias, estrelas, planetas. Seria universo completamente homogêneo e vazio. Se fosse negativa e muito grande, o universo teria colapsado sobre si mesmo em segundos. Essa sensibilidade extrema é o que os físicos chamam de ajuste fino. E é problema filosófico profundo. Por que o universo está ajustado de uma forma que permite a existência? Por que não está de outra forma? A minha resposta a isso é a que desenvolve em the cosmic landscape. A teoria das cordas nos diz que há número astronômico de possíveis configurações do universo, cada uma com suas próprias constantes físicas. Esse número é algo em torno de 10 elevado a 500, seguido de 500 zeros. Número que não tem precedente em física ou matemática. E a inflação cósmica, o período de expansão exponencial que ocorreu logo após o Big Bang, pode ter dado origem a uma quantidade enorme de regiões do universo, cada uma com suas próprias leis físicas, e o próprio valor de constante cosmológica, suas próprias constantes fundamentais. O multiverso, nós vivemos numa região, nalguma bolha, onde os parâmetros permitem a vida. Não porque houve designer inteligente que ajuste os bodos, mas porque em qualquer região onde os parâmetros não permitem a vida, simplesmente não há ninguém para fazer a pergunta. Isso é o princípio entrópico. Não estamos dizendo que o universo foi criado para nós. Estamos dizendo que nossa existência é filtro observacional. Só podemos observar universo compatível com nossa existência. É tautológico, mas não trivial. Mas agora olham para o que isso implica. Se há esse número absurdo de possíveis configurações do universo, e a vasta maioria incompatível com a vida, então o mesmo número universo que permite a vida, a distribuição de vida pode ser extremamente irregular. Pode haver vastos desertos cósmicos onde nenhuma vida surgiu, e depois pequenas ilhas separadas por distâncias inimagináveis, onde a vida floresceu. Não está dizendo que estamos sozinhos no universo. Não tenho como saber isso. Mas está dizendo que a física nos dá razões muito boas para pensar que civilizações tecnológicas avançadas são raras, possivelmente extremamente raras, e que as distâncias entre elas são tão grandes que o contato físico, a viagem entre estrelas, é nele apenas tecnologicamente difícil, mas potencialmente impossível dentro de qualquer escala de tempo razoável. Deixe-me colocar isso de outra forma. Se há uma civilização alienígena inteligente a 100.000 anos-luz de distância, que é ainda dentro de nossa galáxia, e ela tivesse iniciado uma viagem, e nós no momento em que o Homo sapiens apareceu na Terra 200.000 anos atrás, eles ainda estariam viajando. Ainda estariam no meio do caminho. Isso assumindo a velocidade próxima da luz, que repetindo, não é física, não é possível para objetos com massa. E você me pergunta, mas e se eles tiveram tecnologia que não conhecemos? E se descobriram física que ainda não entendemos? Essa é uma pergunta razoável. E eu a respondo. A física nos surpreende constantemente. Mas há uma diferença entre dizer
Pode haver física que neo entendimos, e portanto alienígenas já resolveram todos os problemas e estão aqui. Isso é salto lógico enorme. Salto de fé, neo de raciocínio científico. O que sabemos sobre a física nos dá limites muito fortes. A relatividade geral e a relatividade especial foram testadas com uma precisão extraordinária. O limite de velocidade de luz foi verificado inúmeras vezes com precisão absurda. A estrutura do espaço-tempo que impede viagens mais rápidas que a luz neo é uma convenção ou uma teoria especulativa. É o alicerce de tudo que sabemos sobre o cosmos. Para que alienígenas chegassem aqui de distâncias interestelares, neo apenas precisariam de tecnologia muito avançada. Precisariam de física fundamentalmente diferente de que existe, e neo há evidência de que tal física exista. Há também o problema da energia. Para acelerar objeto com massa, qualquer objeto, e uma fração significativa de velocidade de luz, você precisa de quantidades de energia que estão completamente fora de qualquer escala tecnológica imaginável. Uma nave de apenas 1000 toneladas, que é pequeníssima pelo padrão de qualquer nave espacial funcional, acelerada a 10% de velocidade de luz, requeriria algo na ordem de grandeza de toda a energia que o Sol produz em várias centenas de anos. Para ir a outra estrela, e depois você precisa desacelerar na chegada, a mesma quantidade de energia, e depois voltar. Isso não é pessimismo. Eu não sou pessimista. Sou físico que respeita os números. Agora, e os famosos avistamentos? Os objetos aéreos não identificados que aparecem nos noticiários. O Congresso Americano realizou audiências. Pilotos de caça com mais de 20 anos de experiência dizendo que viram coisas que não conseguem explicar. E eu tomo isso a sérios. Pilotos experientes são observadores treinados. Quando dizem que viram algo que não entendem, eu acredito que eles viram algo que não entendem. Mas não entendo o que sex é absolutamente diferente da, portanto deve ser uma nave alienígena. O espaço entre essas duas afirmações é enorme. Pode ser fenômenos atmosféricos raros. Pode ser efeitos óticos. Pode ser tecnologia militar classificada. Pode ser erros de sensor. E sensores modernos têm erros de maneiras não-intuitivas, especialmente quando processam dados em 3 dimensões. Pode ser elusão de parallax. Pode ser muitas coisas antes de chegarmos à hipótese alienígena. A razão pela qual a hipótese alienígena requer tanta evidência para ser aceita não é preconceido. É porque a hipótese alienígena requer que toda uma estrutura de física que conhecemos com imensa precisão esteja fundamentalmente errada. Isso é uma alegação extraordinária. E alegações extraordinárias requerem evidência extraordinária. Não vídeos granulados. Carl Sagan, homem que dedicou sua vida a buscar a vida inteligente no universo e que genuinamente acreditava que ela existia, diz algo que ficou famoso. Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Ele não diz isso para fechar a porta. Diz para garantir que a porta se abre com as evidências certas, não com entusiasmo ou wishful thinking. Agora quero falar sobre algo que é uma das questões mais profundas neste debate, algo que vai muito além das velocidades e que toca na questão do que a vida inteligente realmente é, e o que ela faz com o tempo. Suponhamos, apenas como exercício, que haja uma civilização alienígena a 1000 anos-luz daqui, e suponhamos que eles sejam 10.000 anos mais avançados que nós. 10.000 anos pode parecer muito, mas em escala cósmica não é quase nada. Então o que faz uma civilização com 10.000 anos a mais de desenvolvimento tecnológico? Bem, olhem para o que nós fizemos em 200 anos de revolução industrial e tecnológica. Fomos de máquina a vapor a satélites e computadores quânticos. Extrapolando isso por 10.000 anos,
Uma civilização poderia ter acesso a formas de energia e tecnologias que nós literalmente não somos capazes de conceber. Poderia ter construído megastruturas ao redor da sua estrela, o que chamamos de esferas de Dyson, para capturar toda a energia emitida. Poderia ter alterado o ambiente de seu sistema solar de formas que seriam detectáveis de terra com telescópios. Mas não vimos isso. Olhamos para o seu e não vimos nenhuma assinatura clara de engenharia cósmica. O silêncio de radio é ensurdecedor. O SETI, o projeto de busca da inteligência extraterrestre, monitora o sua décadas e não recebeu nenhum sinal convincente da origem tecnológica. Isso não prova que não há nenhum lá fora. Mas é dado. É feito observational que qualquer hipótese sobre alienígenas precisa explicar. Uma possível explicação que é intelectualmente fascinante é que civilizações avançadas simplesmente não irradiam energia de maneiras que possamos detectar. Conforme nossa própria tecnologia avança, os sinais que transmitamos se tornam mais eficientes e mais difíceis de distinguir do ruído de fundo do espaço. Nossas transmissões de radio analógicas dos anos 40 eram detectáveis mais facilmente que nossas transmissões digitais atuais. Uma civilização muito avançada pode ter passado para formas de comunicação que nós não sabemos procurar. Há também uma hipótese do planetário. A ideia de que civilizações avançadas, ao atingir certo nível, virão-se completamente para dentro, para realidades virtuais ou para a exploração da própria mente consciência, perdendo o interesse em exploração física do espaço. É especulativo, mas é uma possibilidade que a física não exclui. Há a hipótese do grande filtro, que já mencionei, na versão em que o filtro está à nossa frente. Talvez todas as civilizações, ao atingir certo nível de desenvolvimento tecnológico, inevitavelmente se destroem. Armas de destruição em massa, desequilibrios ecológicos, conflitos internos, inteligência artificial fora de controle. Se o filtro está à nossa frente. Então o feito de não vermos outras civilizações faz sentido, porque as civilizações que existiram antes de nós já foram eliminadas antes de conseguirem expandir pelo espaço. Cada uma dessas hipóteses é mais física e mais coerente do que a hipótese de que alienígenas estão aqui mas os governos estão escondendo. E quero falar sobre essa hipótese por momento, porque ela tem uma vida própria na cultura popular e merece ser abordada com seriedade. A ideia de que governos ao redor do mundo estão em posse de tecnologia alienígena, coordenando numa conspiração global para esconder essa informação de população. Pensam nas implicações físicas disso, antes mesmo das implicações políticas. Se uma nave alienígena chegou à Terra, isso significa que uma civilização resolveu os problemas de propulsão interestelar que eu descrevi. Significa que eles têm tecnologia de energia que está completamente além de tudo que conhecemos. Significa que os governos terrestres, ao colocaram as mãos nessa tecnologia, terão acesso a uma revolução energética que tornaria obsoletas petróleo, gás, energia nuclear. Numa competição geopolítica, qualquer naquele que tivesse esse acesso teria uma vantagem tão esmagadora que seria simplesmente impossível ocultar seus efeitos. E agora pensam no número de pessoas que precisariam estar envolvidas numa conspiração assim. Desde 1947, usamos Roswell como referência, mais de 70 anos de segredo perfeito, com rotatividade de presidentes, ministros, generais, cientistas, engenheiros, pessoal da base aérea, contratados civis, todos mantendo silencio perfeito em dezenas de países diferentes, incluindo rivais históricos como Estados Unidos e União Soviética. O segredo mais bem guardado da história humana seria que nenhum dissidente, nenhum jornalista, nenhum cientista, nenhum físico com acesso a laboratórios secretos nunca confirmou com evidências físicas verificáveis.